Конечно, первое время для меня был шок. Это потому что как так, почему меня это коснулось? Вот, меня это очень сильно задело. Ну, я никогда не слышал о ВИЧ-инфекции, не знал, что это такое. И думал, что это где-то только за границей, но не у нас в стране. According to a 2010 UNAIDS report, the number of newly reported HIV cases has increased in several Central Asian countries. Uzbekistan is one of the countries facing this challenge of a fast-growing epidemic in Central Asia, and injecting drug use is one of the primary behaviors contributing to new HIV infections. Вот, заразился я инъекционным путем через шприц. Ну, в 90-е годы очень многие молодые ребята практиковали инъекционное употребление наркотиков. Вот, и я в том числе. Over the years, the government of Uzbekistan has responded effectively to the growing epidemic. O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'lgandan dastlabki kunlari eng birinchi qabul qilingan tibbiyotga aloqador qonun bu OIV infeksiyasini profilaktikasiga bag'ishlangan. This law protects people living with HIV from discrimination, guaranteeing equal access to education and employment, and the right to free healthcare. It was one of the first laws of its kind in the region, and is an example of the government's forward-thinking approach in responding to HIV. Respublika hukumati alohida bunga e'tibor berib, demak, biz asosiy maqsadimiz kasallikka chalinganlarni erta aniqlash va ularga tashxis qo'yish, keyinchalik ularni dispanser nazoratiga olish. To address these challenges and to increase the number of people who have access to care treatment and support, the Global Fund approved a Round 10 HIV grant for Uzbekistan, with UNDP serving as the principal recipient. This grant is going to actually target the most at-risk populations, the most at-risk groups in this country. But then there'll also be a range of services that will be provided. In addition to scaling up HIV prevention services for the most at-risk groups, the other objectives of the grant include the expansion of HIV services from urban centres to rural areas, the strengthening of service delivery, and the constructive engagement of civil society in achieving universal access targets. In the implementation of this grant, we are going to have a number of very, very important partners without whom it will be extremely difficult to get the services out and to get the support out. We have a very close collaboration with the Ministry of Health and the Republican AIDS Center. We are also working very closely with a number of society-based organizations across the country so that we can most effectively deliver the grant in a coordinated way. Я думаю, что реализация этого гранта поможет нашей стране достичь целей в профилактике, уходе и поддержке для уязвимых групп населения. At the forefront of Uzbekistan's commitment to addressing HIV are the over 200 government-run health clinics known as trust points that have been set up throughout the country. Этот кабинет доверия я посещаю уже 3 года. Вначале я плохо понимала, что такое ВИЧ, СПИД. Люди, которые работают здесь, смогли ответить на все мои вопросы и помогают мне. Если я болею, то через этот кабинет могу обратиться к любому врачу. In addition to medical care, these trust point centers provide essential services such as counseling, testing, needle exchange, condom distribution, and educational information. The Global Fund grant will strengthen these centers by reaching more people with these life-saving services. В нашей работе Глобальный фонд и ПРООН очень хорошо помогает в отношении доставки антиретровирусных препаратов, а также оборудованием специализированных лабораторных, оснащения. Но мы надеемся, и в дальнейшем будем совместно работать, совместно улучшать качество оказываемой медицинской помощи. Ну, когда узнал диагноз, конечно, это был шок.
принципе, думал, что жизнь потеряна. Не хотел жить. И... Ну, потом, в принципе, поставили здесь на учет. В принципе, получаю лечение. Работал со мной психолог. Рассказал, что, в принципе, жизнь не потеряна. В принципе, можно жить. Что-то еще сделаю в этой жизни. Что-то еще смогу сделать. Думаю, что не все потеряно. This kind of optimism has replaced the fear and uncertainty that was prevalent not so long ago. Through the collaborative efforts of government, civil society, and international donor organizations, Uzbekistan is charting a new course for its future.